Hey my sweetheart, I'm Jessica from Twinkle Jasi. আজ আমি একটা পার্টি ইনভাইটেশন পেয়েছি, পার্টির জন্য বের হব। সো ভাবলাম খুব অল্প সময়ে কিভাবে পার্টি মেকআপ করা যায় তা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আমি এখানে কিছু অ্যাফোর্ডেবল প্রোডাক্ট ব্যবহার করেছি। আপনারা যদি জানতে চান কিভাবে লুকটা ক্রিয়েট করেছি তাহলে প্লিজ আমার সাথেই থাকুন। আপনারা যদি এখানে নতুন হয়ে থাকুন তাহলে একটু সময় নিন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। And yep guys, let's get started. স্কিনটা অনেক বেশি ডাল হয়ে আছে, যেহেতু এটা একটা সামার পার্টি লুক। ফেস ওয়াশের জন্য গার্নিয়ারের এই ফেস ওয়াশটি ব্যবহার করে নিব। এটা আপনার স্কিনের তৈলাক্ত ভাবটাকে দূর করবে। এটি সব স্কিনের জন্যই সুইটেবল। ময়শ্চারাইজারের জন্য সিম্পলের এই ময়শ্চারাইজারটি ব্যবহার করে নিব। লাইট ওয়েট প্রাইমারের জন্য মেবেলিনের পোর প্রাইমারটি নিচ্ছি। এটা স্কিনে ভালোভাবে অবজার্ভ হয়ে যায় এবং স্কিনে হাইড্রেশন প্রোভাইড করে। এরপর 2 মিনিট অপেক্ষা করব এটা ঠিকমতো সেট হয়ে যাওয়ার জন্য। নেক্সট W7 এর HD ফাউন্ডেশন শেড গোল্ডেন বেজ নিচ্ছি। এটি ব্লেন্ড করতে একটি ওয়েট স্পঞ্জ নিচ্ছি। এর কভারেজ মিডিয়াম টু হাই অ্যান্ড ইটস ফিনিশিং ইজ রিয়েলি অসাম। নেক্সট আমি এলেগালের প্রো কনসিলার নিব। আপনারা তো জানেনই এটা বেশ ভালো কভারেজ দেয়। I'm gonna using the same sponge এরকম ড্যাব ড্যাব করে কনসিলারটা ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। নেক্সট কনসিলারটাকে সেট করে নেওয়ার জন্য W7 এর ট্রান্সলুশন পাউডার নিব। আমি একটা স্ট্রিচ স্পঞ্জের সাহায্যে আমার আন্ডার আই এবং আপার লিড সেট করে নিচ্ছি। আমি যেখানে কনসিলার ব্যবহার করেছি আগে সেই অংশটুকু সেট করে নিব। যেহেতু অতিরিক্ত গরম, একটি ফ্লাপি ব্রাশের সাহায্যে আমার পুরো বেসটাকে হালকা সেট করে নিব। আমরা অবশ্যই চাইবো না আমাদের মেকআপটা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাক, তাই আমি টেকনিকের এই সেটিং স্প্রে দিয়ে বেসটাকে সেট করে নিচ্ছি। আইব্রোর জন্য এভার বিউটির আইব্রো প্রমেড ব্যবহার করব। আমি শুধু আমার গ্যাপগুলোকে ফিল আপ করে নিচ্ছি, দ্যাটস ইট। So for my eyes, বিউটি গ্লেজের কালার বোর্ডটি নিচ্ছি। আমি এই শেডটি আমার ক্রিজে ব্যবহার করব। Oh my god, কালারগুলো অনেক বেশি পিগমেন্টেড। ট্রানজিশন শেডের জন্য আমি এই কালারটি নিচ্ছি।
নেক্সট আমি কনসিলারের মাধ্যমে কাট ক্রিজ করে নিব। Then I am using this shade. Then আমি এই শেডটি আমাদের ক্রিজে অ্যাপ্লাই করে নিব। আবারও আমি এই শেডটি নিয়ে আমাদের ক্রিজটাকে আরেকটু ডিফাইন করে নিব। হোয়াইটের নোট কাজল লয়াল ল্যাশ লাইনে ব্যবহার করে নিচ্ছি। আবারও আমরা একই শেডটি নিয়ে আমাদের লয়াল ল্যাশ লাইনে ব্লেন্ড করে নিব। এই শেডটি নিয়ে লয়াল ল্যাশ লাইনটাকে আরেকটু ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। আইলাইনার ব্যবহার করে নিচ্ছি and its brand is Lakme। লুকটাকে আরেকটু ড্রামাটিক করার জন্য ফোকালারের বম মাস্কারাটা ব্যবহার করে নিচ্ছি। ফর ব্রোনজিং মাই ফেস W7 এর গোল্ডেন কমপ্লেক্টটি দিয়ে আমার ফেসটাকে কন্ট্রোল করে নিব। এই প্যালেটটি কিছুটা শিমার ইফেক্ট দেয় যা আপনার ফেসটাকে আরো বেশি গ্লোই করবে। নেক্সট আমি টেকনিকের মেগা ব্লাস্টি থেকে এই শেডটি আমার চিকসে ব্যবহার করে নিব। চিকসে শার্প কন্ট্রোলের জন্য লুজ পাউডার ব্যবহার করে নিব।
হাইলাইটারের জন্য ফোকালুরের এই শেডটি নিচ্ছি, ফেসের হাই পয়েন্টগুলোতে অ্যাপ্লাই করে নিব। একটি স্মল ব্রাশের সাহায্যে আমার নোজ, ইনার কর্নার এবং ব্রাভো হাইলাইট করে নিব। নেক্সট আমি ফোকালুরের বালি শেডটি ব্যবহার করে নিব। এটা আমার লুকের সাথে একদম পারফেক্ট। এই হচ্ছে আমার ফাইনাল লুক। আমি এখানে ইয়াররিংস, ফলস ল্যাশ অ্যাড করে নিয়েছি। আপনারা যদি এই লুকটি রিক্রিয়েট করুন তাহলে অবশ্যই আমাকে ইনস্টাতে ট্যাগ করবেন। এই লুকটি আপনাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।